Constitution excluded women. Constitution yaisasanganisira madzimai. They were not equal in the eyes of the law. Vanga vasina kuenzana mumaziso emutemo. Especially because they were considered non-persons. Nyanya nekuti vaikonsiderwa kunge vasiri vanhu. So in that early history, there were no abortion laws. Munhoroondo yekutanga iyoyo kwakanga kusina mitemo yeabortion. There was a doctrine of quickening that everybody accepted. Paiva nedoctrine yekupa upenyu munhu wese yaaigamuchira. And as the women movement grew, Movement yemadzimai iyi payaizokura, things began to change. zvinhu zvakatanga kushanduka. There was an increase of abortion restrictions. Pakava nekuwedzerwa kwema-restrictions e-abortion. Then history moved through the period of the vote for women. Nhoroondo yakazofambira mberi munguva yevhota And then we kumadzimai. moved quickly to the 1970s. Kwakuzofambira mberi nekukasika kusvika kunana 1970. And how views on abortion changed through social movements. Kuburikidza nema-social movements, vanhu vakashandura muono wavaiita nyaya dzekubvisa pamuviri. So in this study, we want to see exactly what happened after Roe was decided. Muchidzidzo ichi tinoda kuona kuti chii chaizvo chakanyatsokuitika nyaya yaRoe yadhisaidwa. How it was decided. Yakadhisaidwa nenzira ipi? What went wrong after it was decided. Chii chakazova wrong mushure mekunge yadhisaidwa? And who was responsible. Uye ndiani akanga ari responsible? So for a recap on the decision in 1973, Mukudzokorodza musarudzo yakaitwa mugore ra1973, the decision was 7-2 for Roe, sarudzo yacho yaiva 7-2 and it was an ichiwirira naRoe. all-male Supreme Court. Yaiva Supreme Court yange yakazara vanhurume vega vega. And they decided that the 14th Amendment gave women the right to an abortion. Vakadhisaida kuti vati 14th Amendment yaipa madzimai right yekubvisa pamuviri. The court also claimed it was a fundamental right for women. Koti yacho yakatoclaima kuti yairi fundamental right yemadzimai. Shortly after the victory of abortion rights, Mushure mekunge vahwina ma-abortion rights, there were celebrations and happiness that the fight was won. kwaiva nekupembera nemufaro kuti hondo iyi vanga vaihwina. They had a false sense of security. Vakavawo nekunzwa vaine security yanga isiri yemashuwa. They couldn't imagine that the Roe decision would be chipped away. Havana kuzombofunga kuti sarudzo iyi yeRoe yaizobviswa zvakare. The Democrats were confident that the Republicans would never attack Roe. MaDemocrats vaiva neconfidence yekuti maRepublicans havaizombofa vakaataka Roe. Because they felt the backlash would be too much for the Republicans to take that step. Nekuti vainzwa kunge backlash yaizofesana nemaRepublicans yange yakawandisa than yavaikwanisa And as we look through history, we'll see that they were incorrect. Tikazotarisa isusu nhoroondo tichaona kuti vakanga vasiri correct. So first, let's actually look at the decision
made by the justices. Saka chekutanga ngatitarisei sarudzo yakaitwa nemajustices aya. Legal scholars and political scientists Vanodzidza zvinhu zviri legal nemapolitical scientists have written that that decision was very vulnerable. vakanyora kuti sarudzo iyoyo yakanga iri vulnerable zvakanyanya. That decision announced a broad new constitutional right to abortion. Sarudzo iyi yakaannounsa constitutional right itsva yakanga iri broad. And no such words or the history of the Constitution showed any such right. Nhoroondo yeconstitution yakanga isati yamboratidza right yakaita seiyoyo. The justice who authored the opinion Justice vakatonyora opinion yacho, he included the medical history of abortion, akasanganisira nhoroondo yemedicine yeabortion. he cited the views of the Persians, the Greeks, the Romans, Akataura miono yaiva nevagriki, majews, mamiddle persians. he even quoted two versions of the Hippocratic Oath, Akatombokotawo mavhesheni maviri eoath yainzi Hippocratic Oath. and he even quoted English authors dating back to the 1200s. Akatokotawo zvakare vanyori vechirungu vaidata back kusvika kunana 1800. The critical thing he did not include Chinhu chiri critical chaasina kusanganisira, he didn't quote a provision in the Constitution that protected abortion rights. haana kumbokota provision muconstitution yaiprotecta maabortion rights. That was a critical flaw. Uku kukanganisa kwakanga kuri critical kwavakaita. By leaving that out of their opinion, Mukuisirira kubva muopinion yavo, conservative justices had an opening in which to overturn Roe. majustices vari conservative vakanga vaine adjustment yekuzokwanisa kupidigudza. Justice Samuel Alito wrote in a draft, Justice Samuel Alito mudraft vakanyora ivo vachiti, quote, "The Constitution makes no reference to abortion. constitution haina reference yainoita kuabortion, And no such right is implicitly protected by any constitutional provision." hakuna right yakadaro inochengetedzwa zviri pachena neprovision ipi zvayo yemuconstitution. And he added that Roe's reasoning was exceptionally weak. Akawedzera kuti kurizina kaitwa muRoe kwakanga kusina simba rakawanda. So in 1973, the ruling was based on the idea Gore ra 1973 mutongo wacho waiva based nepfungwa that the 14th Amendment implied the right to privacy. yekuti 14th amendment yairerekera kuright yeprivacy. The amendment says, "No state shall deprive any person of life, Amendment yacho inoti hakuna state icharambidza state right munhu right yekuprivacy, liberty, or property without due process of law." right yerusununguko, right yeproperty pasina kuedzwa nemutemo. This isn't the first time the Supreme Court used the privacy right. Akazi kekutanga Supreme Court yashandisa right yeprivacy iyi. They used it in 1965 Vakaishandisawo muna 1965
to overturn a law in Connecticut that prevented married couples from using contraceptives. Kupidigura mutemo wekuConnecticut waidziviridza vanhu vakachata kuti vashandise macontraceptives. So this justice in 1973 says the Constitution doesn't really mention any right of privacy. Uyu justice wemu1973 akati constitution haina right to privacy yainonyatsokumenshina. But since it protects personal liberty and privacy is broad enough to encompass abortion. Asi sezvo ichichengetedza personal liberty uye privacy yakakura zvakadaro zvekuti inotosanganisirawo right yekubvisa pamuviri. So the conservatives accuse the liberals of judicial activism. Maconservative vanoaccusa maliberals kuti vakaita judicial activism. That they're finding new constitutional rights Kuti vaakutanga kutsvaga ma-constitutional rights matsva that were never intended for such purposes. asina kunge akambogadzirirwa kuitira mapurpose akaita saiwayo. When the 14th Amendment was adopted in 1868, 14th Amendment payakaadoptwa muna 1868 abortion was illegal in 3/4 of the states. abortion yaisabvumidzwa mu3/4 emastates. In 1973, when the court decided abortion was a fundamental personal right, muna 1973 court payakasarudza kuti abortion yaiva right iri fundamental. 46 states prohibited most or all abortions. Mastates 46 akarambidza maabortion akawanda acho kana asitori ese. The translators? I'm sorry. A moment. Can you hear okay, Gabriel? Well, it's cutting, as people are complaining that the audio is sometimes cutting off. Okay. Not sure if this is what the reason is. All right. I'll get closer. I think it's not, it seems to be some interference or maybe battery or something. Ah. I don't know. Maybe Martin can help you. I get like 90% of what you say, but not everything. Victor, do I need new batteries? No. No? Okay. Okay, well, go ahead. Sorry, everyone. Many prominent scholars derided the court's opinion. Vadzidzi vakawanda vakashoropodza zvakanga zvaitwa nekoti. And there were law professors that said it was not constitutional law. Kune maprofesa vezvelaw vakati yakanga isiri constitutional law. One of those critics was Ruth Bader Ginsburg. Umwe aishoropodza iyeye aiva Ruth Bader Ginsburg. Years before she became a justice, she said the court made a mistake. Makore akanga apfuura asati ava justice akati koti yakaita mistake. They went too far and too fast on their first ruling. Vakaenda kure kure zvakanyanya uye nekukasika pavakaita ruling yavo yekutanga. In the 1980s, she gave several speeches criticizing the court's handling. Kunana 1980 akapa maspeech akawanda-wanda achishoropodza mubatiro wanga waita nyaya iyi nematare edzimhosva. She said Roe v. Wade became and remains a storm center. Akati Roe versus Wade yakabva yava uye yakaramba iri pakati pechamupupuri.
So rather than resolving the abortion issue, pachinambo chekuti igadzirise nyaya iyoyo yekubviswa kwepamuviri, the court's broad ruling mutongo wakapuhwa nekoti uyu waiva broad halted a political process that was moving to actually liberalize abortion. wakamisa movement yepolitics yaitofambirawo zvishoma nezvishoma kuti igadzirise nyaya idzodzo dzemarights Sorry, everybody. ekubviswa kwepamuviri. Okay. All right, where were we? Okay, so Ruth Bader Ginsburg was criticizing the court's decision. Saka Ruth Bader Ginsburg aishoropodza sarudzo yange yaitwa kumatare edzimusha. She said it would have been wiser for them to write a brief that would strike down the extreme law. Akati zvazviri right kwavari kuti vanyore brief yaizobvisa mutemo wacho wese. And the law she was referring to was from 1854 in the state of Texas. Mutemo waaitaura nezvawo waiva mutemo wekuna 1854 kustate yekuTexas. And that law only had an exception for saving the life of the mother. Mutemo iwoyo waingovawo neexception yekungoti kunze kwekuti tiri kuda kuponesa upenyu hwamai. Ginsburg suggested that if the state was given a hard nudge by the court, Ginsburg akasuggesta kuti kana state yakapiwa yakaiswa pakaoma nemacourts, not only Texas, but other states would have revised and liberalized their abortion laws. kwete Texas yega asi mamwe mastates aizorevisa nekuongorora patsva malaws avo ekubviswa kwepamuviri. And she was very critical that the justices based their decision on privacy rather than on equal rights for women. Aiva critical kuti majustices aya vakabhesa marights aya panyaya dzeprivacy than kumabhesa nema-equal rights emadzimai. And she pointed out that laws on abortion were written by men and enforced by men. Akazoburitsawo pfungwa yekuti mitemo yekubviswa kwepamuviri yakanyorwa nevanhurume ikaenforcwa nevanhurume. But the burden fell entirely upon women. Asi burden racho rakangoramba riripo kumadzimai zvakanyanya. Another issue of the law was the viability of the fetus. Imwe nyaya kumutemo yaiva yekuti fetus iri viable kusvika papi. The first trimester, second trimester, Trimester yekutanga netrimester yechipiri was a dividing line that became a big deal. ndo yaiva line rekupatsanura yakazova nyaya yakanetsa zvakadaro. And it was one that the Republicans went for. Ndiyo iyo maRepublicans vakanangana nayo As they began to oppose that decision. pavakatanga kupikisa sarudzo iyoyo. So the Dobbs case in 2022 Saka nyaya yaDobbs mugore ra2022 was about the Mississippi 15-week limit on abortion. yaiva yezveMississippi 15 weeks dziya dzinolimitwa kunyaya dzeabortion. So the way the 1973 justices made their decision Saka nzira iyo majustices va1976 vakaita sarudzo yavo helped to launch a new judicial philosophy on the right wing. yakabetsera kulauncha judicial philosophy itsva kuright wing. The justices began to echo the words of
Anton Scalia majustices vakatanga kubvumirana nemazwi anga ataurwa naAntonin Scalia that the court should interpret the Constitution based on the words and the original meaning. kuti macourts anofanira kuinterpreta nyaya maererano nemazwi uye nezvinorehwa nezvaiva original zvairehwa nemazwi vayo. So the political battle over abortion saka hondo yepolitics pamusoro pekubviswa kwepamuviri became an issue beginning in the 1980s yakazove nyaya yakatanga muna 1980 and was unavoidable based on the decision the justices made. havana kugona kuiavoida maererano nesarudzo dzakaitwa nemajustices aya. Mary Ziegler, a professor of state law, Mary Ziegler, umwe mudzidzi mukuru westate law, said there's a fight over two fundamental human rights: akati paiva nekurwa pamusoro pemahuman rights ari fundamental maviri. and for many there can be no compromise. Kuvazhinji hapagoni kunge paine compromise. They want the court to recognize a right to life for the unborn child. Vanenge vachida kuti court irecognize kuti asati azvarwa uyu ane right yeupenyu. In the 1970s, the Republicans and the Democrats were not divided on abortion. Nana 1970 mademocrats nemarepublicans vanga vasina kupatsana panyaya dzeabortion idzi. But since Roe v. Wade, asi kubva pakangoitwa zvaRoe v. Wade, it was the catalyst for the Christian right to get engaged in politics yaiva catalyst kumachristian right kuti vave engaged munhau dzepolitics, and abortion became a very divided issue. abortion yakazova issue yakapatsanura vanhu zvakanyanya. So once Roe was decided, the Christian right began their attacks. Roe yadecidewa, the Christian right vakatanga ma-attacks avo. And the Democrats did not put up much of a fight. Mademocrats havana kunyanya kurwisanisana nazvo. There was an amendment passed in 1976 Paiva neamendment yakapasiswa na1976 called the Hyde Amendment. yaidaidzwa ichinzi the Hyde Amendment. It restricted funding for the healthcare program for poor people Yairestricta funding maererano neprogram yehealthcare kuvanhu vanga vari varombo. and it specifically affected low-income people and people of color seeking abortions. Yakaafekta vanhu vaiwana mari shoma uye vanhu vatema vaitsvaga ma-abortion. A representative in Congress said the following: Umwe mumiririri wemucongress akataura zvinotevera: I would certainly like to prevent, if I could legally, ndinoda kuti ndidzivirire dai ndaigona zviri pasi pemutemo anybody from having an abortion. munhu upi zvake kuti asave nekubvisa A rich woman, a middle-class woman, or a poor woman. munhu ane mari, munhu ari pakati nepakati, kana munhu murombo. Unfortunately, the only method available is the Medicaid bill. Chingoripo ndechekuti method yega ingoripo ndiyo bill riya remedicaid.
over, When they took a vote in the House, 100 Democrats voted for that amendment. Pavakatora sarudzo muhouse, mademocrats 100 vakavhotera amendment iyoyi. So that essentially made abortion only for the wealthy. Zvakabva zvaita kuti abortion ingova iri yevanhu vapfumi. That amendment goes to Congress every year. Amendment iyi inogara ichienda kucongress gore negore. They've had time for witnesses and reviewing evidence. Vakavawo nenguva yemawitness uye kudzokorora patsva umbowo. To study the implications on the ban for low-income women. Kuti vadzidze maimplications paban yemadzimai vasina income yakawanda. But they failed to do so. Asi vakatadza kuti vazviite. Joe Biden voted for that amendment. Joe Biden akatovhotera amendment iyoyi. And he has supported that amendment until 2019. Akatotsigira amendment iyoyo kusvikira gore ra2019. The Hyde Amendment finally became a part of the Democratic platform. Hyde Amendment yakavawo part Democratic platform. In 2016, 40 years after the amendment. Mugore ra2016, makore 40 mushure mekunge amendment iyoyo yaiswa. Here again we have old white men who are not affected by such rulings. Apa zvakare tine varume vachembera vechichena vasingaafektwi nemitongo yakaita seiyoyo. Repeatedly, laws were passed that challenged Roe. Mitemo yakawanda yakatanga kungopasiswa zvakanyanya yaichallenja Roe. Through the 1980s, Munana 1980, 1990s, Nana 1990. President Bill Clinton President Bill Clinton in 1992 said, mugore ra1992 vakati abortions should be safe, legal, and rare. abortion inofanira kunge iri safe, ichibvumidzwa uye iri rare. Activists and feminists saw that comment Maactivists nemafeminists vakaona comment iyoyi as a symbol of the Democratic Party's acceptance of the idea that abortion was shameful. semunengodzo wekuti kugamuchira kwakaita mademocrats abortion kwaiva kuri shameful zvakadaro. By the 2000s, patakazosvikawo na2000, abortion was becoming a right that only the privileged abortion yakanga yaakungovawo right iyo yekuti vane privilege chete, usually middle and upper class white women could access. kazhinji madzimai vari pakati nepakati nevari kumusorosoro ndo vaigona kunge vaine access iyoyo. These women did not rise up in mass to defend the abortion access for others. Madzimai aya havana kusumuka vakawanda kuti vadefendewo rights evamwe madzimai kuti vakwanise kuakusosawo abortion. There was a failure to see that if all haven't made it, Vakatadza kuona kuti kana vese vasina kukwanisawo kubvumidzwa, then their overall rights would become vulnerable. then marights avo vari vese pamwe chete anobva ava vulnerable. In 2003, Alan Parker filed a lawsuit.
muna 2003 Allen Parker akafaila lawsuit. He was representing Norma McCorvey. Aimiririra ainzi Norma McGraw. She's also known as Roe. Anozikamwa zvakare saRoe. She wanted an abortion, but never had one. Aidawo kubvisa pamuviri asi akanga asatambobvisa. Because by the time the decision was made, she had already had her baby. Nekuti pakazoitwa sarudzo iyi, iye Norma akanga atove nemwana wake nechekare. So he filed a lawsuit claiming that factual conditions in law had changed. Saka akafaila lawsuit yaiclaima kuti ma-conditions ema-facts anga achinja. And he did an interesting thing in this lawsuit. Palawsuit iyi akaita chinhu chakanga chiri interesting. They collected more than 5,400 pages of evidence. Vakakolekta mapeji anopfuura 4,500 ehumbowo Against abortion. zvaipikisa abortion. But most importantly, they collected over 1,000 legal testimonies from women. Asi zvakakosha vakakolektawo matestimonies aiva legal aipfuura 1,000 emadzimai. And these women wrote about regretting their abortions. Madzimai aya vakanyora maererano nekuregreta kwavaita ma-abortions. This is going to come up in a few years, this testimony that he gathered. Umbowo akaunganidza uhu hwakazounzwa zvakare mumakore mashoma aiteera. So the pro-abortion attorney Saka attorney aiwirirana neabortion heard about Parker's lawsuit and called it a publicity stunt. akanzwa nezvelawsuit yaParker akaiti istunt yepublicity. She received over 24 emails from people offering to help to defend Roe. Akagamuchira maemail aipfuura 2,000 evanhu vaiti tinogona kubatsira kudhifenda Roe. She declined their help. Akaramba kubatsirwa navo. She did not file one single brief in that lawsuit. Haana brief imwe chete zvayo yaakafaila mulawsuit iyoyo. She claimed it had been 30 years. There's no need. Akati makore anga apfuura 30 papasina need yekudaro. So President George W. Bush appoints conservative justices. Saka President George W. Bush vakazoappointa ma-judge justices vaiva conservative. And that was Samuel Alito. Aizikamwa kunzi Samuel Alito. In 2007, Mugore ra 2007 there was a Supreme Court case paiva neSupreme Court case and it had to do with partial birth abortions. yaiva nechekuita nema-partial birth abortions. It was in that case, 4 years after the Parker case, Maiva mukesi iyoyo makore mana mushure mekunge kesi yaParker yaitwa that those testimonies from the 1,000 women kuti matestimony evadzimai 1,000 aya ended up in the hands of Justice Anthony Kennedy. akapedzisira ava mumaoko ajustice vainzi Anthony Kennedy. And it affected that decision. Zvakabva zvaafekta sarudzo iyoyo.
and the pro-choice movement failed to repel their arguments and strategies. Vemovement yePro-choice vakatadza kuripela maarguments avo uye mastrategies avo. In 2007, Senator Barack Obama Mugore ra2007, Senator Barack Obama told Planned Parenthood that signing the Freedom of Choice Act vakaudza vePlanned Parenthood kuti kusaina Freedom of Choice Act iyi would be the first thing he does as president. ndochaiva chinhu chekutanga chaaizoita kana akanga ari president. The Democrats had a supermajority. They had the House, the Congress, and the White House. MaDemocrats aiva nesupermajority, vaiva neHouse neCongress neimwe yataurwa. And they ignored Roe. Vakaignore Roe. They even had a filibuster-proof majority in the Senate. Vaitovawo nefilibuster proof majority kuSenate. The Freedom of Choice Act never became law. Act yeFreedom of Choice haina kuzombobvira yava mutemo. And in April 2009, Obama said, Muna April 2009, Obama akati that legislation to codify abortion rights into federal law legislation iyi yekuita codify abortion rights kuti ave mutemo wehurumende is not the highest legislative priority. haisiriyo priority iri pamusoro-soro palegislature. In 2016, Donald Trump is elected president. Mugore ra2016, Donald Trump anosarudzwa kuti ave president. He appoints 3 Supreme Court justices. Anoappointa maSupreme Court justices matatu, Keeping his promise achichengetedza promise yake with the help of Mitch McConnell. Nerubatsiro rwaibva kuna Mitch McConnell. But he also appointed over 220 conservative lower court judges. Asi akaappointawo zvakare maconservative law court justices vaipfuura 220. And this paved the way for anti-choice legislators Izvi ndo zvakazozarura nzira yevanhu vemutemo vaiti vari anti-choice to introduce abortion restrictions. vakaintrodusa ma-restrictions ezveabortion. In 1972, no one mentioned abortion in the Democratic platform. Muna 1972 hapana akamenshena abortion mumutemo yavo. But in 2016, Hillary Clinton vows to defend abortion rights. Asi 2016 Hillary Clinton anototsidza kuti achadefenda ma-abortion rights. And yet, in 2016, activists were pushing for abortion to be added to the presidential debates. Asi muna 2016 ma-presidents vaitopusha kuti abortion ngaisanganisirwe ma-presidential debates. And they failed. Asi vakakundikana. In May of 2017, in a magazine article, Muna May 2017 article remumagazine, the headline said, musoro yenyaya waiti Nancy Pelosi says Democrats focus on abortion Nancy Pelosi anoti ma-Democrats vanofokasa pa-abortion is hurting the party. zviri kukuvadza party.
Senator Bernie Sanders said abortion rights were disposable. Senator Bernie Sanders vakati ma-abortion rights anogona kutongorasirwa kure uko. Basically not a part of the Democratic ideology. Vaitoti haisi pati yeideology yemademocrats. He also said if we're going to be a 50-state party, Akatiwo zvakare kana dai tichida kuva 50-state party, we need to bring in anti-choice candidates. tinofanira kuunza macandidates vari anti-choice. Pelosi also argued that former Secretary of State Hillary Clinton Pelosi akatopawo argument yekuti vaimbovawo Secretary of State Hillary Clinton lost the election because of the Democrats' focus on social issues. vakatoruza election nekuda kwokuti mademocrats anga akanyanya kufokasa nyaya dzeabortion, like abortion and marriage rights. nemarights akaita kunge eabortion nemarights akaita kunge emuchato. 2020, Joe Biden is elected as president. 2020 Joe Biden anosarudzwa semutungamiriri wenyika. He's very open about his Catholic faith and his struggle with abortion. Anenge achibuda pachena nefaith yake yechicatholic uye kutambura kwaanoita nenyaya dzeabortion. And he's criticized by abortion groups. Anoshoropodzwa nemagroups eabortion. Those wanting rights for abortion said he should be using his megaphone to remove the stigma tied to abortion. Avo vanoda ma-abortion rights vanenge vachiti anofanira kushandisa kachinzvimbo chaanacho ichi kuti abvise stigma inenge yakatenderedza nyaya dzeabortion. They wanted him to stop airing his personal doubts. Vanhu vakati chimbomira kutaura zvemadoubts ako ari personal aya. He's the president, not the Pope. Uri president ka hausi pope. He's supposed to defend the Constitution for us. Aifanira kudzivirira constitution kuitira isu vanhu. We, the people who need abortions. Isu vanhu vanonida kubvisa pamuviri. He did say, he promised he would codify Roe, but he didn't. Akataura hake achipromisa kuti achati Roe igoitwa codify but haana kudaro. In this same time period, Munguva imwe cheteyo yakafanana naiyoyo, reporters from feminist magazines mareporters vaibva kumamagazine emafeminists struggled to get readers to care about issues. vakatambura kuti vawane vanhu vaiverenga kuti vave necare nema-issues. They couldn't see the connection of abortion and economic, racial, and social justice. Havana kuona kubatana kwaiva nenyaya dzeabortion uye nedzeeconomics uye nedzejustice. And they weren't interested in reading about it. Havana kuita interest mukuverenga nezvazvo. So in 2021, Saka muna 2021 there is a new legislation. pane legislation itsva, mutemo mutsva unoitwa It's called the Women's Health Protection Act. unonzi Women's Health Protection Act. It prohibits government restrictions on abortion. Wairambidza ma-restrictions ehurumende panhau dzekubviswa kwepamuviri. It passed the House of Representatives. Wakapasa House yema-representatives. It failed in the Senate, 49 to 51.
ukazofoira musenate 49-51. Senator Jim Manchin was the single Democratic vote that he blocked. Senator Jim Manchin ndiye ega democratic vote yaakabloka musenate imomo. It could have been a 50-50 tie, yaigona kunge yakatoita 50-50 draw, with Vice President Harris breaking the tie. vice president vachizobrekawo tie yacho. By mid-2021, more than 90 restrictions were put in place against abortions. patakazosvika pakati pa2021 marestrictions aikwana kutopfuura 9 akanga aiswa Knew where the Supreme Court abortion. justices stood. hapana aiziva kuti masupreme court justices vanga vamire papi, kana kuti vanhu vese vaiziva. Justice Barrett and Justice Kavanaugh could go either way. Justice Barrett kana Justice Kavanaugh vaigona kutora nzira iyi kana imwe yacho. But then Kavanaugh started speaking about precedents that the Supreme Court had previously overturned. Kavanaugh akazotanga kutaura kuti pane maprecedents mamwe akatombopidigurwa neSupreme Court kare. And Barrett spoke about adoption as a viable alternative to abortion. Barrett akati adoption itori alternative iri viable kunyaya than kuabhota. The Democrats did not keep up with technology. MaDemocrats havana kuramba vachifambira mberi nenyaya dzekutekinology. They did not keep their message relevant. Havana kuda kuti message yavo irambe iri relevant. And they did not take the pro-choice movement seriously. Havana kubata movement yeve pro-choice zviri serious. The Democrats claimed to support reproductive freedom. MaDemocrats vaitoclaima kuti vanosapota reproductive rights freedom. But they didn't seem as committed to upholding abortion rights. Asi havana kunge vachioneka kunge vari committed zvakanyanya kuti vaupholde ma-abortion rights as compared with the Republicans' commitment to overturn. se tichikompare necommitment yemarepublicans yekuti vapidigure. So in the decade of 2000 and 2010, makore ana 2000 nana 2010, abortion is not in the presidential debates. abortion inenge isiri muma-presidential debate. The Democrats compromised themselves MaDemocrats vakazvicompromise pachezvavo. They were trying to expand their party vaizama kuexpanda party yavo by welcoming socially conservative candidates and voters. kurikidza nekuwelcome macandidates vaiva conservative munhau dzezviri social. The activists were still pounding on the doors for them to talk about abortion. maactivists vairamba vachingogogodza pamisuwo kuti tauraiwo nezveabortion. President Biden was in office for 200 days President Biden vakanga vapinda muofisi kwemazuva 200 before he even used the term abortion. vasati vatombotaura vara rekuti abortion. And then it was in a written press statement. zvakazenge zviri mupress statement yanga yakanyorwa. Democrats also saw abortion as a social issue or a women's issue. MaDemocrats vakaonawo abortion seissue iri social kana kuti issue yemadzimai.
And they also focused on what they called pocketbook matters or issues. Vakazofokasawo nezvavaiti pocketbook matters kana kuti pocketbook issues That they felt the voters were more interested in. zvavainzwa kunge mavhoters vaiva neinterest yakati nyanyei mazviri. May 2022, the Roe decision is leaked. The Dobbs decision is leaked. 22 May sarudzo yeDobbs inolikiswa. The Dems have not lived up to their rhetoric of supporting abortion rights. MaDemocrats anenge vasina kuzoita live up to mapromise avo ekusapota ma-abortion rights. They attempt to codify Roe. Vanozama kuda kuita codify Roe. And Democratic Senator Joe Manchin joins all 50 Republicans to oppose the bill. Democratic Senator Joe Manchin vanojoina ma-Republicans vese vari 50 kuti vapikisewo Roe. It's the progressive members of Congress that are arguing for urgent need. Ma-members vari progressive vecongress vanenge vachitopa argument yekuti ichi pane urgent need. The need to pass a federal abortion rights legislation. Need yekupasisa federal rights ye-abortion. They were calling on senators to amend the filibuster to get the bill approved. Vachiti kune masenata amenda efilibuster kuti bill iri riapprove. But 2 Democratic senators would not support the filibuster override. Asi ma-Democratic senators maviri havana kusapota filibuster iyi kuti i-override. In media polling, much of the public felt that Roe was safe. Musarudzo yemumedia public yakawanda yaioposa kuti Roe yaiva safe. They did not see a federal change coming, and they thought Roe was untouchable. Havana kuona shanduko iri federal kuti iri kutouya, vakafunga kuti Roe iri untouchable. How could this happen? You could see it incrementally over the years. Kwezvo zvakagoneka sei? Taitozviona zvichiramba zvichiwedzera makore airamba achifambira mberi. 6 in 10 adults say abortion should be legal. Muvanhu vakuru 10, 6 vanoti abortion inofana kubvumidzwa. Congress never enshrined the right to terminate a pregnancy into law. Congress haina kumbonyora right yekuterminata pamuviri kuti ive mutemo. And that left the abortion access vulnerable Izvi zvakasiya access yeabortion iri vulnerable to periods of legal attacks before and during the Trump administration. Nguva yema-legal attacks before uye after nguva yekutonga kwaTrump. In June of 2022, Muna June 2022, the day after Roe was overturned, mangwana acho Roe ichinge yapidigudzwa, an editor of a progressive media outlet said, mumwe editor wemedia outlet yanga iri progressive akataura achiti, "This is the rights war on women, iyi ndiyo hondo yevekuright pamadzimai, but they've been helped by the complacency of the establishment Democrats." asi vakabatsirwa nekungoita zvinyekenyeke kwema-Democrats avo.
Democrats did not know how to fight the battle over abortion rights online. mademocrats havana kuziva kuti vanorwa sei hondo pamusoro peabortion paonline. They didn't go outside the area of Washington, D.C. havana kuenda kunze kwenzvimbo yewashington dc. Democrats were more interested in defeating candidates mademocrats vakanga vaine interest yakanyanya mukudhifita macandidates connected with Representative Alexandria Ocasio-Cortez vanga vakabatana nana representative alexandra ocasio-cortez in Democratic primaries. mumademocratic primary. So we have old school white establishment Democrats saka une mawhite establishment democrats vechinyakare going against their own younger progressive members. vachipikisawo maprogressive members avo vechidiki. The Republicans persistently attacked voting and abortion rights, marepublicans vakaramba vachingoataka mavoting nemaabortion rights along with black and transgender people, pamwe chete nevanhu vatema uye nevanhu vari transgender with very little pushback from the Democrats. nepushback shoma shoma yaibvawo kumademocrats. On the day that Dobbs was decided, musi uyo Dobbs yakasarudzwa, Nancy Pelosi and the House Democrats were on the steps of the Capitol. Nancy Pelosi nemahouse democrats vaiva pamasteps eCapitol. They were celebrating a limited gun control bill. vachipemberera bill relimited gun control ranga raitwa. Biden gave a short speech. Biden akapawo kutaura kupfupi. He said nothing of reforming a radicalized Supreme Court. haana kutaura chero chinhu chekutaura nezvekurifoma Supreme Court yanga yava radical. Majority Whip James Clyburn called the decision anticlimactic. umwe wemajority ainzi James Clyburn akati sarudzo iyi yanga iri anticlimactic. As if it were the ruling was expected. They weren't surprised. sekunge mutongo uyu vaiutarisira havana kunge vashamisika nawo. And officials in the party sent out fundraising emails. maofficials muparty iyi vakatotumidzira maemail ekuti varaise mari. And they were unwilling to focus on the ruling's terrible policy impacts. havana kuda kufokasa pamapolicy impacts emutongo wanga wapiwa uyu anga akaipisisa. Over the decades, a post-Roe complacency developed. makore aizofambira mberi post-Roe complacency yakadevelopa. And this complacency was by younger generations and people of color complacency iyi yanga iri yemagenerations vechidiki uye yevanhu vakaita sevanhu vatema. They felt disconnected from abortion rights movement. vakanzwa kunge vanga vasiri connected kuma-movements ema-abortion rights. And that movement had long been centered on the concerns of white women. Movement iyi yanga yakanyanya kusenta pama-concerns evadzimai vechichena. And some of those prejudices are rooted deeply in American society, even on the left. mamwe maprejudice akaita saiwayo ane maroots ari deep mu-American society.
These minorities felt a lingering disregard minorities vakanzwa paine disregard yanga iripo yaingotenderera for the equality and personhood of women. yekuenzana uye kuvawo munhu kwemudzimai, Especially black and brown women. kunyanya-nyanya madzimai vatema. Those most impacted by decades of abortion restrictions Vakanyanya kuimpactwa nemakore ema-restriction e-abortion are low-income Americans, ndivo ma-Americans vanowana mari shoma, especially black people, indigenous people, and other people of color. kunyanya-nyanya vanhu vatema, ma-indigenous people uye vamwe vanhuwo vekala dzakasiyana-siyana. Democratic Representative Ayanna Pressley mumiririri wemademocrats ainzi Ayanna Pressley said black and brown folks have been sounding the alarms akati vanhu vatema uye vanhu vemamakala vakanga vachiita sound ma-alarms aya vachiridza for many, many years. kwemakore akawandisisa. And those alarms were not exaggerated. Ma-alarm aya akanga asina kuexaggerata mukati. And let's keep in mind that the states banning abortion ngatizvirambei zviri mupfungwa kuti ma-states pavaibhana abortion still happen to have legislatures that are predominantly white and overwhelmingly male. vanenge vachingori nemalegislature vanenge vakawandira kuvanhu vachichena uye kuvanhurume. So towards the end, after Dobbs, saka oh no, wrong date, sorry. okay. Ruth Bader Ginsburg comes back into the picture. Ruth Bader Ginsburg anobva adzoka zvakare mupicture. What mistake did she make towards the end of her life? Mistake yaakaita muupenyu hwake hwakunoguma ndeyei? She didn't retire. Haana kuretire. She was the greatest hero for the pro-choice movement for 50 years. Ndiye aiva hero hombe ku-pro-choice movement kwemakore 50. Who can explain her decision? Ndiani anogona kutsanangurawo sarudzo yake? Was she unable to see that Trump could win? Aisagona here kuona kuti Trump aigona kuwina? Or was it just human desire to hold on to a job that you love? Kana kuti yaingovawo desire yemunhu yekuramba wakabatirira kubasa raunenge uinaro. But clearly her decision to stay was impactful. Asi zviri pachena kuti sarudzo yake yekuti arambe aripo yakava neimpact. The Brennan Center for Justice Center for Justice yeBrennan and Ms. Magazine nemagazini rataurwa created a series of essays vakagadzira series yemaessay kana rondedzero. and it was about the democratic dysfunctions that have helped to erode abortion rights. Dzaitaura nezve kusashanda kwakanaka kwemademocrats kwakabetsera kuti ma-abortion rights aore. And for the first time, they highlighted how attacks on democracy Kekutanga vakahighlightawo kuti ma-attacks kudemocracy have led to the biggest threat to abortion since Roe v. Wade. akasvitsawo kuthreat hombe panyaya dzeabortion kubva pakaitwa Roe versus Wade. An example of those attacks is the assaults on voting rights. Muenzaniso wema-attacks aya ndiyo ma-assaults panyaya dzekuvhota.
If you can't vote, you don't have a voice. Kana usingagoni kuvhota hauna izwi. So in conclusion and summary, Mukupendera uye mukuisa summary, the Roe decision was flawed from the beginning. sarudzo yeRoe yakanga ine mistakes kubva pekutanga. I left out a lot of history. There's more to this. Ndasirira nhoroondo yakawandisisa, pane zvimwe zvakawanda zviripo kwairi. History shows it's not just the conservatives who are misbehaving. Nhoroondo inoratidza kuti havasi maconservatives chega vega vaiita misbehave. The left is just as guilty. Vekuleft vanotongoriwo guilty zvakangofanana. And we've had a small glimpse of their many failures. Takavawo nechidimbu chekuonawo mistakes avo uye failures avo. The politicians, the media, nePolitics, media, activists, and American voters, activists, American voters, ignoring those who were sounding the alarms, vachiignore ava vaisounda alarms acho, not forcefully going after the Republicans, vasingaendi zvine mutsindo achiteverera maRepublicans, having a lack of urgency to codify Roe into law, vaine leki yekuita nekukasira kuti vacodify Roe kuti iite mutemo, looking beyond themselves and seeing equality for women, vachitarisawo zviri beyond ivo vega, vachionawo kuenzanawo kwemadzimai. because abortion is more than about medical access. Nekuti abortion yakawanda kupfuurawo medical access chete. It's the freedom to control your own body. Ndirwo rusununguko rwekukontrolawo muviri wako pachezvako. Not the federal government, Kwete federal government, not the state government, kwete state government, and not old white men. kwete varume vechichena vachembera. Let's pray. Namatei. Holy God, we praise you and thank you Mwari vatsvene tinokurumbidzai nekukutendai. It's amazing to see all the mistakes and problems. Zvinoshamisa kuona mistakes ese nematambudziko. Clearly, it depends on your stream of information. Zviri pachena kuti zvinobva nestream yeinformation yako. Open our eyes, Lord, to see Tivhurewo meso Mwari kuti tione the prophetic role of external events like Roe v. Wade. role iri prophetic yema-external events yakaita kunge Roe v. Wade. We thank you and praise you in Jesus' name. Amen. Tinokutendai nekukurumbidzai muzita raJesu.